abalabi bafaba Hope Channel TV tusanyise nato okubeera wamu nammwe akawungezi kolwa leero mwebalenga bulijjo okulindira program zaffe eza Hope Channel TV mwebalenga bulijjo okulaba Hope Channel TV mwebale kujukizanga balala eno ye yaffe tujiberengako tujirabe tujagazisa abalala abantu bangi batandika okulaba bingi ebifunibwako ye TV gy'otuulako n'olaba ate ng'otudde ne maama wo ne ssezaala wo nga teriko kyesitaza nga buli kiriko kiyigiriza kinyuma kiweweeza omutima mukama abatuweera omukisa nga bulijjo nga mweteekateeka okulaba Hope Channel TV. Hope Channel TV ogisanga ku channel 241 ku StarTimes, ku GoTV ogisanga ku 821 ate ku free to air abalina free to air inbuilt TV abo bonna tuli ku channel 21 n'endala zijja kubanga twabagambye Hope Channel TV egenze kula ewezezza omwaka mulamba. Tulina okwebaza Katonda ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna olw'okuweza omwaka omulamba kugenda kubeerawo okwebaza tujja kuba mukwebaza mukujaguza mukudigida mukuyimba buli kwaya gy'olaba Hope Channel TV ejja kubaawo tusobole okudigida on 14th April this same year 2024 tujja kubeera tugenda kubeera mu gardens za KCC Church abamu bagamba KCC Church yewa wewano Gaddafi Road abatategeddewo era ogamba ngenda walinga ku Elodisa wasomera baloya ekanisa ya KCC okutuula ekitebe kyaffe kya Uganda Union kwe kutuula Hope Channel TV n'ebitongole ebirala ebyenjawulo mujje tubeerewo ng'ennaku z'omwezi 14 ate bakwano baffe bakwano bammwe ababawoye baba bawadde essuubi batambudde nammwe mu nnyumba zammwe nnyumba zaabwe muziyimba that is Gabjel Ministries eweza emyaka 10 bweddu oyo bw'aba mwana akuze akulidde ddala era basajja kula myaka 10 tugenda kubeera n'okujaguza okudigidda kwewaamu ku Theatre La Bonita ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa May ennaku z'omwezi 12 sorry about that ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa May ku Theatre La Bonita mujje tujijuze nga tuwagira abakwano bafa ba Gabriel Ministries. Gabriel Ministries, thank you so much for serving the Lord. Mukama abongera omukisa ne mu myaka 10 mwongezeemu paka mu buweereza bwammwe. Tusasanyuka okubeera awamu nammwe. Mwebalenga bulijjo Hope Channel okujagala n'okugiraba. Akawungezi ka leero ati mwebuuza oba leero atuleetedde mugenyi ki? Eddoboozi ly'omukyala nga omanya ebigenda mu maaso omanya bw'okwasaganya obulamu bwo ddoboozi lya mukyala naye n'abaana bayigiramu abasajja bategeera endowooza zaffe ate n'abasajja tubeera nabo kubanga ekitonde ekikase sawa kubeerawo kyokka watali kitonde kisajja. We learned about that last week. Ekitonde ekikase kisobola kubeerawo kyetaaga ekitonde ekisajja you know. Olwaleero akawungezi ka leero tulina mu studio mukwano gwaffe gwe tutambudde naye okumala omwezi guno gwonna Uncle Denis buuza kubawuliriza abatulaba nate tusanyusa obbala mwebale okutulaba mukola bulungi nnyo mukola kyamaanyi balamusizzaako mwe oyo ayogera naffe bamuyita Denis wa Mubiru. Denis wa Mubiru ewiiki eziyise azze ayogera naffe ku bintu ebyenjawulo azayogera naffe n'atulaga nti muwandiisi wa bitabo akola emirimu gy'enjawulo is a consultant is a coach ayambako abakozi olina kampani oyagala abakozi bo babateekemu ka motivation oyagala muyitemu za appraisals oyagala akuwa ttiimu ekolera interviews kikyoyagala he is a consultant in that area. Denis wa Mubiru he's lived here for a while ate he's a realist musajja ayogera ebintu nga tabikwese nnyo ayogera ebyo byennyini nga bwe twandyagadde obiwulira ebimu ebitayagala kulikika naye nga ye reality yatugamba twagala nnyo okubeera mu fantasy ebirowoozo ebitali bituufu enewe embeera y'okutulimbalimba ye talimba ekigambo akikubawo bwe boom
oba okyagadde gwe omanyi oba tokyagadde genda nakyo tayagala bintu byakwebuzaabuza ebyo. So Uncle Denis, this evening we want to talk about over the last 2 weeks tuzze twogera ku nsonga okwawukana kuvaawa okwawukana nga kungi nnyo ennaku zino ensi egenda kukola etya bannange okwawukana ekkanisa all churches naye ne badde hit so much nina endowooza nti olwokubanga twerimba tubeera nnyo mu fantasy okamugamba muwasa owasa dibona owasa tujja kuyambako wasa aba yakawasanga baawukana abawala mwera okuze nga totulaga mukulu tulage aluwa bwasanga gwakwasaganyizawo mu nsonda nga mukuleetera nti mama bulinaku nsaba musajja wuno nkoze eki muleese naye osanga baba tebeetegese kimala osanga bingi beba tebategedde bimu bye tuyiseemu okuyita mu wiiki eziyise n'olw'ensonga eyo nsaba olwaleero nga twogera ku njawukana z'abafumbo tukole nnyo tuyambe ku bavubuka abato. How are we going to help these young boys and girls abayingira obufumbo tubayambe tutya kale tubagambye babeere realist ekintu bakiyingire nga bamanyi teri nsobi ng'omukwano gutandise teri nsobi ng'omwana ayingidde mu b'omukwano kati nze atannayingirayo saagala bwange bufenga bwagundi nze atannayingirayo njagala obwange buloke ng'obwagundi betulabyeko betulabye ba celebrating 50 years ne batugamba ffe tetubadde na buzibu bonna over years twagala n'obwaffe bucelebrating nti ne busanga ebisiriko tusobola okubigumira. How are we going to help these young boys and girls? Tetulina okumanya nga bwenzize mbagamba in the other shows. There is what you want to know and what you must know. Twagala byetu mustinga. We want to hear exactly what there is must what you be want taught. to hear, but there is what you have to hear. What we have to hear. Overall, bwe tunaamaliriza okwogera byonna tujja kumaliza nga tugamba God above all. Now, I know. Kati tutusooke nakyo leero mu byonna bye mukola you just know that everything God is above. Naye kaluna tagenda kuka wansi akola ebiteekeddwa okukola. Nkiddamu. God will never do what you are able to do. But he will do what you are not able to do. Kayo yatuwa ekigambo kye bayita choice twesalirawo. Choice naye erinako question marks because he's a jealous God. Agandi Katonda wa bujabi walana. Kakati. Sigambye ntakuwanga choice. But he's a jealous God. He's a jealous. In other words, there is what he has put around that you must follow to be his. You don't. Kakati bwe tubanga tunagezaako okulabika nti tukendeezaako. First of all, it is the reality. Life is lived twice. The second one starts when you understand that you live once. You start living in reality, not in fantasy. Tetulina okumanya in reality nti obufumbo bujja kwawukana. That's a fact. But is there to say reality? Yes. But it's not a reality that it is yours. It shouldn't be. Naye ng'okwawukana tegenda kuggwawo. So you can choose where you are going to learn. Ebyawukanya bajja bibawa byonna bikole. But there is scale. Katukozese 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The scale. Obufumbo obwavu. Obujjudde obwavu. Breaking possibility eri higher ku scale. Mukole sente. Than obulimu ebyomumaka. Obumeeting ebyomumaka. Obufumbo obuba nti ebyomumaka tebimeetingibwa. As we said the other time, tetwogera ku bugagga filth wealth. Twogera ku kubeesaawo amakaago. Bw'obeera n'amakanga obwavu mwebuli nga temusobola kwetusaako bye mwagala. The rate of breaking y'amaanyi. Kati gwayagala okuyingira mu bufumbo luwanyisa ekintu ekyokulabika nti ogenda ku planning in all ways to make sure the needs z'omumaka ozimeetinga. Owulidde? Ekyo tokyerabiranga. So kola yiiya beera mukozi kibeerewo. Tukozesa scale 1 to 10. Home etalimu conjugal rights and sex rights.
scale yo ku breaking eri high kati gwe agenda mu marriage nga tunaba kugendamu genda ngo kimanyi nti I'm ready to adjust. We are not saying yes, we are not saying these are the only reasons that will, but we are starting with what we call a scale of preference. Mu economics waliwo ogamba nti njagala ebintu 20 naye kino kyensinga kino namba 2 n'obagenda obirankinga nti kino ne bwasiba nakyo nsobola okubeerawo kati obwavu bwe buba weebuli bujja kuba kutula. Very few families will respond to obwavu because not that they just they hate obwavu, yes, but the conditions around you dictate that you must have something. Akati obeera mu kibuga emmere ogenda giguza ki? Tolina w'olimira. Oli ku renting ogenda kusasuza ki? Abaana okusoma kyo kyatabuka. There is nothing you can do. A term you have to budget minimum $1 million. That is it. Kati, what are you going to do? Even in basic school. Yes. Engoye ebigamba buli kimu kyambuse so kigenze waggulu. There is nothing you can do. That is a reality. The world has moved that way. So, kola, make sure you are going to see that inside of the okulabira mukwano gwo mu kisenge. Kisenge gendawo. Then gwenga tonnagenda mu bufumbo, be ready to adjust. Kyeteekemu nti nga bwe ngenda I will be ready to adjust. Twabyogerako emabega eyo. Ego tekutwala nnyo. Newe nekutwala, it is the reality. Kugambi twayogera emabega tugamba wakulira walala yakulira walala. Olinako byotamanyi ate alinako byatakumanyiko. And I want you to know you will never know your person until you die. Okujjako ng'asazeewo omumanyi. Yes, there are things that you will never know about the other person until you die. Omukazi addawo akutuuza akugambe nti bwe twali tuli eyo ate gwe bayita gundi yabba embuzi yange. Byagenda okubulya embise. That's what they are saying. That's what they are saying. Tetujja zikyaliko lekana. Kati tolaba. Kati ze baagutunda edda. Tajja kubuulira. N'emigwa ne gigenda. Era tajja kubuulira. Because it is not necessary. Ate njagala wano erimu abanafu abalowooza nti babeera nnyo next to Jesus. Babeera next to Jesus. But they are so faithful in things. Waliwo ebintu biteekeddwa kwogera. Babayita deputy Jesus. Babeera ba deputy ba Jesus. Waliwo ebintu bitateekeddwa kwogera even if we are Christians ne tubyesirikiza. You are not telling a lie. Nabikuuma nnyo. Yes. Singa tetubyogera. Because if you said them, they will be more worse than. Nti bankwata. Nkuwe an example. Omukyala wo n'agamba naye kirabika sibayigiriza mpisa mbi mbawe example. Kirabika oyagala omuwala oli. Nze njagala kumanya bumanya mbuuliraako. Kituufu omwagala oba tomwagala? Buye. Kati n'ojja mugamba mwagala. Sibayigiriza mpisa mbi nkwa kyakulabirako. Mpisa mbi nakimanya nakugamba nagamba. Bituuse wani ngenze waffe nobye. Namubuuza n'okukkiriza nakkiriza. Yes. Singa wasirise n'okyenenya n'okireka. No answer. Kyandikuyambye nnyo. N'otateekawo answer. Okulowooza nti nno oli next to the heavenly realms. Ojja kumalagga. Sikugambye kulimba, sikiteekamu mpisa mbi nkwadde kyakulabirako. Kijja kwonoona amaka go completely simply because you thought that is the way to solve. So you have to know how to manage your home. Ayinza okuteeka mu koona ng'alina n'ebyokulabirako n'agamba labayo wano. Wamanyi nze kirinde sekyakulabirako. So you judge according to what is unavailable. Ogamba ne message zeeweereza. Wamanyi but you judge according to what is available and on what is on and plate. And you judge knowing what is coming next. What is coming next. Anticipate. So be ready to adjust. Before you go into marriage. Yeah, there are so many maybe unspoken truths and be ready for surprises. Yeah. Go knowing that I'm going to be surprised. Nja kutuukayo ndabe nti enviiri z'omukyalo ono mbadde manyiza black bulijjo kumbe daayi. Enviiri ziri muli mpitirivu. That is it. N'abasajja naffe tudayinga. You will not know ogenda okutuukayo lwesigeze so abagendamu be ready to adjust. Ate abagendayo there is no formula.
gye munoonyaako era bw'ojjanga gye ndi nenkuwa results nenkuwa solution negendereza. I'm not doing you right. I shouldn't give you a solution in your marriage. I should give you hints for you to make a solution. Yes, such that you are responsible for all the solutions, the suggestions, the whatever you make, the solutions byosala bibyo. Nze nkuhitingira nengamba kino na kino kati gwe making ekicho. Era bwogenda nga nti you have gone for counseling ne bakuwa solution. Wandivuddeyo. We aren't supposed to give you solution. They just hope you to give you hints on how Get to your manage. solution. Why? Kuba you are a unique individual. And I take responsibility on my decisions. Yes. So see, gundi yatugamba, gundi yangamba. Gwe wangamba nobe, no. Newe manjagalo nobe, me I will give you the hints, you make your own decision. It's not me. Yes, I will go. Niwe bakusubiza okutta, I will not tell you run away. Ujja kujja nkugambye nti, are you ready to die? Are you ready to be a sacrificial lamb? Make your own decision. So it is up to you to make a decision to go. Is there a way you can change to change that kind of thinking? Yes, you go. So I'm not supposed to tell you what to do. All right. And if try to avoid those who tell you what to do as you go. Make your own choice and die with it. Technology. Mugenda kufumbiro. Technology. Yes. WhatsApp yajja, Twitter yajja, ani TikTok nebirala. They will never go behind. Bichajja bozzi. Bijja kwononera obufumbo. Make ready to adjust and you go. And you go. The other thing we can look at is the angels, the angelic men are in heaven and women. Abakazi n'abaami abalinga bamalayika bali mu ggulu tebannajja. Bano betulina bonoonyi bannaffe. Bonoonya ate bennyini lukulwe betulina. Therefore oba okyayagala abali perfect. Lindako Gabriel ajje. Lindako Gabriel ajje. But just know, come a time and say, Gabriel n'ebiramu ebina tebinnatuuka. Tulumbe. Okubeerawo nti people have reached the level of men. Also you, how could you do this? Menopause, balemeddwa okubaako kye beekolera, they are marrying at 70, at 60, but they were waiting for Mr. Perfect, Mrs. Perfect. And all those who are waiting for Mr. Perfect, they got that perfect at the right time, but they did not realize and they did not realize it, and it passed. So, because when that perfect person goes to another person, you realize, I missed out on this one, and he was good and he was in for me. Yes. Also, on the other side, we also to add on that not everybody is supposed to get married. That one I don't believe it. That one, me, I don't believe it. Why? Because the men are not equal to women. Yes, the men are not equal to women. There are more women than men. How do you convince me that everybody is supposed to get married? Nze simanyi ekyo mbuuza Katondawo, but if me when I say I'm a realist, sinza kuba n'abakazi billioni 5, abasajja nina billioni 4, ate ku billioni 4 billioni 1 eri mu majje esiiba ku lutalo, 500 half a billion eri mu makomera, abalala bonna tebalina we batuuka. Waliwo ba priest nayo eriyawo basalawo ekyo. Now and you tell me every woman will marry, but it is not supposed to be you. It shouldn't be you. Not to get married, but just to know. So that when you are convinced you have done A, B, C, D up to Z, just go. And you have failed to get married. Just go with your fellow sinner. Yes, you go. But also, you have done your A, B, C, D up to Z, and you fail to get married. Don't complain. Thank God. Because you have done A up to Z, what you are supposed to do. What you can now gambi, there is a part God gave you. He will never. Kanatagenda kuletera mukazi oba musajja, forget. Go inokunonyo mukazi no musajja. Ate ebiri bitwagambanga ebyedda biri nti abasajja banoonya abakazi. Mwandi bikyusizaamu. Abakazi bateekeddwa okunoonya abasajja. How is the question? Tulumbe. Yes. Twetege. How you do it is the issue. Yes. Abaana batandika okwetega. Oba mwetega, but muteekeddwa okulumba. So, gwe bw'ogezaako not doing all your part ne bigaana. No manya nti you are contented because you not even regret. You say, I did it. No. You always regret, man. You regret. Oh, yeah. Yes, but if you lived in reality, you will know. Because
You can't ABCD. be reaching your 40s and you've not had a child, you've not married, you've not had a serious relationship, and you don't at least regret. You would say, Kaloli yalina A up to D. Then you did not do your part. That's what I'm saying. Because you're in up to C, one more chance. Nebigana, you not regret. Nay, you are regretting because to one more chance. You wanted the inner A up to X. It's what I'm saying, that if you have done your A up to Z, buli kimu okikoze. Naye yajjanga alina A up to H, n'ogamba yagala A up to W. Then you regret. Because by the time you end up, you say, honestly, talina half the alphabet. And not only we are all sinners, saved by grace. Yes. So the demands must be scaled down. You want to get married, demand, scale down the demands. Abakyala abatuddeeyo n'abaami abatuddeeyo mu ddoboozi ly'omukyalo olwaleero tegeera kino nti abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi olwaleero bwe tuzze okwogera nabo ng'anoonya omwami ow'okufumbirwa ng'onoonya omukyalo ow'okufumbirwa teri malayika abo bakyali mu ggulu tulinda ku lunaku olw'enkomerero tugende tubeereko nabo emyaka 100 paka naye bano be tulina ku nsi boonoonyi bannaffe. You're not also perfect. Don't think you're going to get a person who is perfect. Be realistic. Nawe si buli kimu nti okisobola, si buli kimu nti okimanyi, si buli kimu nti wajja mu bufumbo obwo bw'olimu obulungi ennyo ng'okimanyi. Then why do you encourage your other person just because omuntu alina ensobi ezimu z'akoze n'omugamba vaayo? Gwe bw'obanga naawe wagenda mu obwo ng'omusajja wo yali talina, you helped him n'addayo n'asoma, you helped him n'omuwa connection, jjajja wo yalina ssente n'abawa ne bakola, naawe olina kye wayamba ku mukwano gwo. Why do you discourage this young girl n'omubuuza alina kaki? Encourage them nti we muba mukozi yasoma, amaze osoma, yasoma ki? Waliwo possibility ajja kukola, mutandike. Naye baakugambye wali mu ntandika, if you are a realist, toyingira abafumbo nga ku budget y'embaga tolinaawo naawe kantu. Bano be muwazi budget bannange bakoze ku nnyingi. I've been here 17 years. Kumanya emikolo gy'abantu nange gye nkoze. As much as nange nkwagala nnyo waliwo nnyinza okulema okukuwaza ennandikuwadde. Because the budgets can't just remember last year okuva mu mwezi gwa October budget nga ziringa budget. Paka January wagwereddeko. So faayo kolako obeera mune ku kasente omuvubuka wa leero in this new era, in this new technology, kola ku ssente. Beera ne ku ssente n'abawala twebeerere mukola ku ssente. Beera mune akasente ko si kakikazi nti okatereka eri nebeera ne ku ssente zo. Bw'onobeera ne ssente z'ebizibu bwagamba nti sisobola kino ng'oyambako wano buli omu bw'asiturirako munno omugugu bijja kwanguwa. Tugenda kuwumulamu katono tukomawo mu ddakiika si nnyingi naye ng'otegeeredde ddala ensonga Uncle Denis z'atuwadde ate nga zibadde za bulambulukufu nga naawe obitegeera nga naawe osobola okuyamba mukwano gwo omutabani wo munno bw'aba alina ekintu kyonna kyayingiramu. Don't encourage someone to leave that relationship, but keep on encouraging them unless it is something ekikwatagana n'okufa.
njagala abaana bano abawuliriza abaffe bategeere obubi bwenkana ki. Ko bw'oyogera obwogezi nti TV ezo bannaye muzeegendereze zoonoona abaana nga gwe buli lw'ogiraba olabako bintu tolaba byonoona abaana. You won't really know exactly TV zoonoona dde. Katuunyo gwe mulaba nno munnanga omu mubi n'omutegeera oyinza okuba tomutegeera. So mu bufumbo, what exactly brings challenges when it comes to technology? First of all, what's addiction? Luganda. Addiction, kwe kubeera ku kintu nga tojja kivaako. Technology is addictive. Very addictive. Tulina okukimanya eki. Kati kati bw'oba ogenda mu bufumbo manya it is addictive. Oyinza okubeera ku ssimu eyo ku WhatsApp ogenda okutunulako nga ziweze essaawa 10 ez'okumakya. Nga tolina kwebaka. Nali ngezeeko ku TikTok namujja ku simu yange. Ngenda ku TikTok ka TikTok kano. Akaddako. Ngenda okulaba ssaawa 8. Don't you see? Konze kiki? I can't do this. So are you going to do that in marriage? That's you need to think of your technology. You need to adjust before you go there. Kubeera bangi mu bulimu tebana bakufumbirwa. Naye naasula ku simu. Naye bakako ssaawa 10 ssaawa emu n'alyoka azuuka amaaso gali red and whatever. Alina ogenda okukola. Yenna ali. Do you realize nti ku mirimu ennaku zino people spend more time on their phones than they are supposed to spend for the employer. The employees. So they cheat their employees. They cheat their employers. Why? Most of the time ali ku simu. Mu simu olinamu groups 30. Buli group ne bwewereza message 10. Oyagala ziba bisatu. Message bisatu. Kati bw'osalawo okuziddamu buli message bw'ogitwalako seconds 10 kubyamu ezo seconds 13 gabiza lukaaga ezo dakiika mmeka gabiza nkaaga dakiika mmeka z'omaze just to spend seconds 10 ku buli message buli message eriko the seconds 13 gabiza nkaaga olabe minutes z'omaze ku simu just naye abantu abamu ajjayo ne messages nange oluusi nzija nga mulimu 10. Do you have to go through those messages? Are they necessary? No. Do you have to spend all the time on the phone? Olina gamba nsisobola kubeerawo ng'essimu yange teriiwo TikTok ebyo tojja bitwala mu marriage. Before you go, be ready to adjust technologically. Then technology ebirala bye mulaba mujjukire those acted things. I keep on telling people nabagamba wabeerawo wa camera yali yalina script yali yakoze make-up bonna bali ku set namugamba genda mu maaso kiddemu tekikoze bulungi. But they deceive you with the word reality shows. Reality shows bamaze zabadde reality. Why did they put on makeup? Oba zabadde reality bani musanze munne lwaki basukusetting all lights if they are reality? Why did they edit the voice? Meet someone who's family in reality show. It was arranged. It's not the reality that you think about. Be realistic and real. Live in reality, second life. Abantu bakugamba and meet somebody baba flying so many kilometers okubaleta. How did they bring them if it was not arranged? Yes, bayinza okuba nga tebakubulidde byonna. But they came going to meet somebody they don't know. Script kwe batambulira. Yes. They even know the time bagamba mutulao munawule ekigambo gunne muvaayo. That means it was acted. No. That's a reality show. It's a reality. Those are real things. Who deceived you? They were lights. That's why you don't see the shadows in that movie. So which is reality? That is why they all look beautiful. There is somebody who dressed them up. So who is the reality? So tumanye what is behind the scenes, behind the curtains. Naye olina akufiira nako oyinze mumanyi reality show era yali mwavu yali bwati entebe gye bataddewo bagitaddewo batya if it was reality show. Live in reality. Tetuganye, you can say there is some truth. Yes. There is some high percentage of truth bantu kye bagamba, but it is not a reality show. It was acted somehow. Or you think acting is only running around the stage. Nokutuula one I can act. Sitting is acting. They set it up. So technology is deeper to that level. Nti bw'otamufaako nyajja kwonoona ki? Amaka. Waliwo bye ndipula kutunero jjulo mbu this is how we are supposed to do it. Nayogerako emabega eri gye twayogera nabagamba when you are coming in, remember the culture you entered into. Technology might kill your culture and kill your marriage. So mwenga abagenda mu Bufumbo, put your technology somewhere, balance it with your culture.
Anti njagala tukole bya kizungu. But it might not help you. Bino byetulaba ku TikTok. On TikTok, everyone is a teacher, everyone is a counselor, everyone is... Agree before you enter into that relationship that we are going to call bya kizungu. And be sure and you have agreed and you will be so. And you will manage bya kizungu. And you will manage bya kizungu, both of you. Otherwise, mujagenda, things will turn the other way around. Yes, go fumbidwa, alina abaluganda abekikachi abaze abagalo bafukamira. Ngateme temagala kufukamira bya kizungu. Yes. Gyo fumbidwa amazi mugajja wabwe utegali mu nyumba. Erije wavuga ali mu nyumba. Those are the things. Gyo fumbidwa balina nyambala je baagala obeeremu. Gwe wamanyira bulegi. So technology goes far. Yes. Or you know kumutunula muntu, it is the way we do things. Technology is the way we do things, as simple as that. Gezako kulabe kanti the way we do things is real to you. Abagara, technology has come, talina gyalaga. Naye ate obufumbo bwaffe bulina okubeerawo ne bulastinga. Manya ddi lw'oyingiza ebintu bino. Tolowooza TikTok otagenda kuggwayo. Omusajja yaleeta ka TikTok ayagala ssente buli lw'okalaba yayingiza. Naye ate buli lw'okalaba ne data waagenda. Mulimu ebikunyumira, yes. But please make time for each of the things in your home. Ebintu by'okubeera ng'oyingidde ennyumba olina wayogerako emabega luli n'otugamba oyingira ennyumba nga buli omu ono ali ku taabu, ono ali ku simu, n'ono ali ku ate nga tayogera n'ono akola ki? Amulinaanye, why do you keep that? You're in bed, you're sleeping in bed and you're and the other one is sleeping when you are awake. You're just on phone. Why do you wake up at 2 to answer messages that you didn't want someone to see you answer them? Why do you keep your phone off woyingire waka nojiteeka mu flight mode? Why do you don't get time for your hubby, for your sweetheart, for your spouse? Make time for your families, ladies and gentlemen. Chenjagala okwongera ku technology that as you plan to go into marriage, try to learn to adjust okwerekereza esimu ya mukwano gwo. Try which level you can. Ojiwe leave. Yes, the way you can. Kuba esimu ezo zijja kubaleetera ebizibu bingi. Singa olese ekikeme ekinene abantu nga bagigwira kava ku ssaawa y'omwenda. Then you just know it's the reality. You are going to get wrong messages you don't want to see. Either intentional or unintentional. Ogenda kusanga mulingo muli obutungulu amaziga gakitandikira. Yes, you will get the wrong calls you do not need to see. There is no crime Yes, there is no crime okuleka esimu ya mukyala wo be ya mwami wo. Bwevuga mugambe esimu yiri wali. Instead of going to check. Tugambe esimu bwevuga gikwate giteke kasowani obikena kakatamalo mugambe nakubye esimu labi. Esimu yo yiyo. Why do you keep on checking simanyi WhatsApp? I hear there are very many mbawulira abami banje bavuga. Me have to check esimu ya mwami wange. Yo mukyala wange, you check. Because some of them are genuinely unintentional. They are stray messages, but they will not be straight to you who is getting it. Either the man or the woman. Hi dear. But even nafa abayombe tufunye ku masimu agatali gafumu nakube nasandika okuyombesa. Sasente zange sasule nagambye gunogamba okubye rongo namba. Naddamu n'abanja nagamba lwaki nimbatula mu namba n'omugane namba ogenda okumusomera namba nabadde 0772 nakubye 0773. So those things happen, so you must be ready to adjust way. Ate tebeerabira kano tebeerabira kano. There is a difference between being religious and being Christian. Be a Christian. Most people are religious. But many people are returning tithe so well because bad departmentals, whatever. Many men, yes, many men are beating their wives. Many women are starving their husbands, departmentals. Keynote speech and whatever. So that's being religious. You keep the practice of being a Christian. You return tithe, good standing, give a kula, whatever. All the hypocrites and the Pharisees were religious. They were not Christians. In the Bible it says they saw them, they are Christ-like. And they were first called the Christians in that place. They were called the Christians, Christ-like.
We need to be more Christians than religious. Before you get into marriage, try to be a Christian. Check that you accommodate all of these things. There is a time for blossoming. Eriyo mukazi n'omukyala. Don't lose that time. Omukyala njagala okubirako sister wange. Buli luvannyuma lwa myaka 5 we osala. Bw'ova mu campus ku myaka 22. Myaka egyo 3 maximum. Bana abata bakyakulaba wowe. Emijiji 2 ginaaba gifulumye mu campus. Nga gye ginyuma ate. Abana agamba oba oyise vivi. So tulina okulaba that there is a time for blossoming. Don't misuse that time when you are blossoming. Amanyi wabeerawo kati ng'omukyala bayinza okuba bamuproposingako bali 8 n'alaba nga wawaggulu nnyo. The day will disappear. And they will all do. You will even wonder what happened to you, and yet you will still be the same person. You start calling them nga bonna tebakyajja. You're so silent. Yes. We are not being. See, I'm not being insensitive. I want to tell you, no musajja w'emyaka 5 ow'enkaaga ayagala kumaalinga red below 30. That's the reality. Me, I'm not a motivational speaker. I tell you the truth. Omusajja w'emyaka 5 owa5 ayagala wa below 30 atwalewo wana. So for you, nze mukama yantegekera ebyange. Yatuleke wakunyiga mavivi simanyi leta bamuyitani Vixon sige kati ayagala wabiri. No problem. That is the thinking. Nagambye man is selfish. Omunabagamba omuntu ali selfish. Omwana myaka 2 anamanya Vix w'okunyiga magumba. Yatafuddeyo naye endowooza ye. Kati olina okumanya nti endowooza y'abano. How do I go about it? First know the reality, you see how to go about it. So you only talked about girls that they do blossom between the age of 22 to 26. How about men? Even men blossom. It is not so much a secret. Medically it is known, but tukawo mu 45 n'okweyongerayo prostate atera okutawaanya abasajja. Majority. And your manhood, your strength starts going down, and so we all have, because we are all human beings. So the blossoming. Imagine oli myaka 6 is when you are having your first born, or you know kumuchusa pampa, or you know kumutwala when you are 67. And the reason was you intended it. There is no proper reason. If it is beyond your circumstances, I'm with you. It is understandable. But if it is you to claim Simanyi God, this Simanyi what, Simanyi those from heaven have not yet come and whatsoever. So we need to adjust on that. I advise, why don't you keep it a secret to yourself until it is advanced? Yes. Bakutute out just to see how you respond in bakutwala ku Javas, just to see engeri gy'oli emmere n'okoma n'oli abantu gundi has dated me out. We have just taken you to see how you hold the fork. Oba olina table manners. Etiquette. Yes, to spending much time on your phone, because they take you out half of the time on your phone. You're on your phone. If you have gone to talk, to enjoy it, whatever, but you're on your phone. And from there, what akuddamu gwakubi no gamba nabaki. You didn't know. When they took you out. First time, most of your time we were on phone. Yet I wanted your time. Yeah, you wanted. But for you gave the phone your time. And the phone, you're always with it. You're always with it. Yes, you are putting on status for people now to start asking, who were you with? Where are you? Because we are many. As you were out, somebody also was out who knows you. I will not tell you now with so and so. Why can't you keep it a secret until it is somehow, somewhere? What do you benefit by telling us? Hopefully you've heard that. Yes. It's very important. What is the essence? If anything, we are jealous. We will fight for your downfall. Tetukwagaliza. In any case, tetwagala obeere n'oyo omuntu gwe yabadde akutte out. Kuba bwe tunaamala nkugamba naye kati ne gundi nange kale imagine gwe no you are lucky. Kuba nange yali ampereza ku messages tugenda. That's how I will start. Ngonyiga. Sijja kugamba nti yangamba njja kugamba gweno you are lucky. Ziyampeza ku message alina maana najjamu omuliro najisa. And then you will be like, somebody is campaigning.
Bane mukuume ekyama ffe twakulira bakiyitanga kyama. Wait for it when it is advanced. Wait until the right time to tell us nga budget zifuluma. Naye mbu ngaliwo ekigenda maaso totubuulira nga mukyadeetinga. Mubakusiimireko. Who is going to be there with you? Who is that one? Thank you so much, Uncle D. Naye naffe abakulu beebuzaako. Tujjemu jealousy. Omanyi naffe abakulu eruusi bajja gye tuli. Namwe abawala abato mbeene bagendereza n'abaami. Mujja ne mwebuuza ku ffe. Kyonna omwana obulezi ayinza okujja. N'akubuuza ku kajjeeni. Bwe biba nga byatulema. I might not be able okumuwa advice. Naddala nga naawe by'olimu oli mu fayi ewaka. Naye nagenze w'omukyalo omukulu ow'omwami omukulu sibaganye temugendayo. I'm only saying be careful. Sengejja. Not everyone wishes you well. Ebyemyaka byo byake titula kuba tuli bakulu oba tuli mu position za church. Ekyo jja kujja ate tutudde mu birala. Thank you so much DN otukoze bulungi akawungezi kolwa leero. Nina endowooza mu nze nti abalabi baffe aba Hope Channel TV akawungezi ka leero you've totally benefited. Amagezi ge tugabanye naawe ogenda gajja kuyamba you'll pass it on to someone else. Ojja kubaako omulala gw'ogamba ate ayiga ekintu ekyo oyinza okuba naawe obadde tokimanyi. Naye naawe take time to be with your family. Abaana batwala out ate n'obeera ku ssimu. Mutudde mu taxi oli ku ssimu. Oli waka oli ku ssimu. Bannange simizi. Kintu kizibu ennaku zino. We can't say we are all angels. Tuyinza okuba nga n'abamu ku ffe we are culprits, but it is not the right thing. Tuyinza okuba naffe twogeranga naffe tusingibwa omusango naye si kye kisinga okuba ekirungi twebuulire. There is always a time to change and there is always a first time to get to know something. Wabeerawo omulundi ogusooka okutegeera ekintu kati okitegedde olwaleero. Essimu giwummuzeeko terivaawo eyaleeta data ye amwagala buli ddakiika ne bw'onooteekako chillax ne bw'oteekako simanyi freedom data ne bw'onooteekako wa mwaka amala naggwako ate weetaaga ssente ziva mu nsawo yo okuddamu okuteekako omulala. N'ebbanga eryo lyonna you're losing someone. Omwana akula ava ku myaka 3, 5, 8, 10, 20 nga naye tomufunye budde bwe kubanga obudde obuwadde essimu. Oyo mwana wo muwa obudde, omwami wo muwa obudde, omukyala wo muwa obudde, abagenyi abakyadde ewuwe wakabawa obudde. Let not take all your time. Beera n'obudde obw'abantu bo ate ne technology obudde bwe. Ekiseera ekikulu ng'ogenda kwebaka mu kisenge, if possible wanmwandesa essimu nga zicharginga mu ddiiro. Don't go with those phones there. Waliwo obuvunaanyizibwa buli kintu. God said someone says in Ecclesiastes ti buli kintu kirina ki ekiseera kyakyo. Ekiseera ekyokuwumulesa ekyokukyaza abagege ekiseera ky'ogenda out n'ekiseera ky'essimu. If it is a call that you're receiving, it's okay. If it is well communicating, it's okay. But don't make it a habit whenever your spouse is there, whenever your friends are there, whenever your family is there, nobeera ng'ate oyagala kubeera ku ssimu. Tunasanyuka okuddamu okubawuliza omulundi ogujja. Whoever has a question, a supplement, ng'olina ky'oyongerezaako oba ky'oyagala okutuwabula, oba ky'oyagala okutugamba, oba ky'obuuza. Essimu za Hope Channel ziyita wansi awo osobola okuweereza obubaka obwo and we can always respond back. Thank you so much. See you next Sunday. Bye bye.